morning and welcome to the press review after the hour of 9 on the 24th of April 2025. Today is Thursday and my name is Helbert Katanda. I'm not alone, I'm joined by Terry. Good morning, Terry. Good morning, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay. Alright, as usual we have the Nation newspaper and the Daily Times newspaper. So we are going to assess the happenings pertaining to what the papers have carried. And to begin with the Nation newspaper, on the front page there are two stories. One of the stories being 1788 ignore assets law. And of course, that's the headline of an exclusive story. Partly the story says, for the first time since the assets law came into the force in 2013, the Office of the Director of Public Officers Declaration has named and shamed about 1,788 public officers for non-compliance. During the 2022-2023 financial year, the office says before the September 16, 2025 general election, it will also publish in the Malawi Government Gazette supplement names and status of declarations by public officers in the 2023-2024 financial year. Nkhani limotero. Antu akuti anthu amene kuyambira mchaka cha 2023 boma lidakhazikitsa lamulo lapadera lonena kuti anthu azifotokozera ogwira ntchito mboma makamaka azifotokozera kuti chuma chawo ndi chochuluka bwanji, ali ndi katundu ochuluka bwanji, kupangira kuti anthuwo akatalowa mboma nkuyamba kulandira ndalama za boma akazangoti nthawi ina yake akuachita asesi ndi chuma chawo chaoneka kuti nchochuluka kwambiri than ndrama zimene amapeza asazadabwe chifukwa azadziwe kuti zina azadali nazo kale. Komanso akuti this is part of trying to make them accountable and bring in transparency. Then nkhani yake ndi imene kuti kwa nthawi yoyamba kuchokera mchaka cha 2013 anthu okwana 1788 amene adachita ignore ma assets law, maina awo ayikidwa pa mbalanganda. and they will get someone. yes, exactly. That's what they are saying. They are going to summon them agafuse kuti kodi inuyo nchifukwa chani chuma chanu simukuchika poyera kuti anthu tidziwe kuti muli nzochuluka bwanji nanga kuti mutaba mbomamo. Umapita ku court kumene kuti amakanena zoti I think this case munthu akuyenera kuti chuma chake akuyenera kuti abweze makamaka. So there have been times when court imanena zoti okay tikuchita freeze ma account ake. So amayenera kuti anthu akadziwe kuti ma account awo ndi ati kuli ndalama zochuluka bwanji. Akati tikufuna kulanda chuma chakecho chiticho nanga ndi chochuluka bwanji. So nthawi zambiri of course kumakhala kunama katundu isi wanga ngwagogo anga utambwali wina ndi wina komano nkhani yayikulu ndiyo kuti the Nation newspaper ikufotokozera kuti kwa nthawi yoyamba zachitika since 2013. I don't know iweyo ngati mmodzi mwa anthu amene amazitsatira nkhani bwinobwino, do you think kuti kuchoka mchaka cha 2013 tikanafika poti anthu okwanira 1788 okha pofika tsiku la lero from 2013 ndekuti tikukamba za over 10 years pofika tsiku la lero mchaka cha 2025 is it enough kwa ineyo ndikuona ngati akuchera At least ichuluke ndikuona ngati akuchera koma pota achita promise kuti aonetsetsa kuti pofika nthawi yokuti anthu akupita kuzisankho chilichonse chikhale kuti chili pabwino, anthu ambiri ochuluka akhale kuti ma assets awo achita declare ndipo boma likudziwa kuti awa ali nchakuti zinthu zizichitika choncho. True, chifukwa there was last week timakambirana kuti nthawi zambiri anthu amene makamaka andale chipani chimene chalowa mboma chikulamula nthawi imeneyo chimakhala ndi ndalama zochuluka. So
yes of course amakhala ndi njira zawo zopezera ndrama komano we know and it's not confidential kuti those guys amayitanditsa ndrama kuchokera ku boma they get money from boma nchifukwa chake amapezeka kuti chipani chawo chili ndi ndrama zochuluka than mwina expected so chimodzimodzinso anthu amene amakhala zoti akugwira ntchito mboma nthawi imene. There was a story I think it was in 2021 atangolowa kumene atonse alliance panali nduna zina zimene zimaganiziridwa kuti ayi apanga accumulate wealth yochuluka kwambiri within a short period of time so ndi nkhani zija zonena zoti okay timaganizira kuti okay mwina awawa ndi mmene amapezera samayenera kuti afike pokhala ndi banki now banki ayipeza bwanji so sitingafunse mafunso ambiri chifukwa amakuza ni ayi ndrama ine kuchoka ku salary yanga ina ma allowance ndimachita ka business kakuti ndimagulitsa ng'ombe chani so komabe I believe kuti izizi zikakhala zoti it's being materialized ndekuti anthu aja akamabwera ndikumakamba zoti ayi ndrama zochuluka mwakuti mwapeza bwanji ngati boma lizikhala ndi yankho if at all there is a question ndekuti azichinena zoti ayi tipite ku court bwanji court likapange interpret kuti chuma chochulukachi mwachitenga kuti mukafotokozere komweko ngati ichi munalili nacho kale ichi chichabwera bwanji yes on the front page of the Daily Times, additional MPs extra burden 1.3 billion kwacha monthly bill awaits taxpayers. CDF costs to rise from 38.7 billion kwacha to 46 billion kwacha. And partly the story says the country should brace for additional resources coming in September this year to meet the demands of new members of parliament, MPs and ward councillors following the demarcation of constituencies and wards. The demarcation exercise, which was conducted by the Malawi Electoral Commission (MEC), will see the number of parliamentarians increasing by 36 from 193 to 229. The number of ward councillors will now come to 509, up from 462, representing an increase of 47 people. The development means the government will have to prepare for a huge wage bill to meet salaries, benefits, honoraria, and other needs of the elected public servants. According to figures from Parliament, currently MPs get a basic salary of 2,035,712 kwacha per month. The legislators get, among other benefits, a chief allowance of 528,005 kwacha, special house allowance of 580,800 kwacha, security allowance of 528,005 kwacha, and utility allowance of 414 kwacha, 480 kwacha, and 1.6 million kwacha fuel allowance per month. So if and I was listening attentively when you were mentioning the figures. So I believe if we are to add those figures, we are hitting something around 5 point something million per month. That's a huge amount of money. Very huge. And to see that we are extending the number of members of parliament, I think it's a huge burden to us. But now, as taxpayers. As taxpayers. But we can't question them. Because I believe the time when Malawi Electoral Commission was coming up with that bill to parliament to demarcate the constituencies, they talked with religious leaders, they had engagements with traditional leaders and all other stakeholders, and they told us kuti anawauza kuti afusa anthu ndi anthu ndizomwe akukamba pena pake ndimazafusa kuti but was that real anthu ake nditinali ife amene tinkafusidwa afe chifukwa ndikukhulupirira kuti
panali zifukwa zimene amachitira demarcate malo chifukwa amanena zoti okay ma constituency ena ndi ochuluka kwambiri now ma constituency ena ndi ang'ono so the CDF ndi yomweyo ndezimapezeka kuti kuchitukuko chikuchitika pamene the other constituencies are being sidelined chifukwa cha ndrama kuti ndi yomweyo koma malo ndi ochuluka kwambiri and the demand also imakhala yochuluka now yes, of course, izozo ndizolondola. Komano now, let's have a look at the money that we have to cough as taxpayers now. Do we really need that? Kuti ronjezere mpaka tikafike pa cost yokuti 1.3 billion kwacha monthly bill awaits taxpayers tikati tiwerengetsere zonse now pamwambapo there is 38.7 billion kwacha to 46 billion kwacha the Daily Times newspaper has indicated now zonsezo zikudikira ifeyo now timabwera no pafunso lija loti ena akankanena kuti Malawi ndi dziko lonena zoti we have money komano nthawi zambiri whenever there is interest ndi pamene ndrama zija zimatuluka so I believe kuti apa ndi pamene no tatsimikiza tsopano kuti I think we really have money komano simangovuta mwina ndiyo kuti ma priorities amene amakhalapo chifukwa this ganizo lonena kuti okay pabwere ndrama tionjezere ma constituency nthawi imene bill yo imapita mu parliament the members of parliament were aware kuti okay this means the taxpayers will be required to pay additional money pa ndrama imene timalandira kale pa ndrama ya CDF imene ilipo kale so I believe kuti they accepted knowing kuti okay ndrama yoibezeka so if we were to be doing that pa zinthu zina zake zimene so timakhala tikupempha bwezi zinthu zili bwino chifukwa panopa tikudandaula kuti okay fereleza wakwera mtengo kwambiri the members of parliament are there they know kuti ndrama yo ikhozopezeka chifukwa let's say mmene zikukhalira apapa we are the same Malawi the same taxpayers the same ways of collecting taxes from people we are also using the same tactics of running the affairs of the government so now ndrama yapezeka and we believe kuti tikamapita kuchisankhoku pompo tikangoti tavota anthu aja asankhidwa the next month those people will be receiving the salaries simudzamvapo tsiku limodzi kuti ayi ma MP aja achitidwa ma constituency achitidwa demarcate aja ma MP ake they will wait for their salaries kuti achitidwa approve pachitidwe chani now khaleni ukampeze mphunzitsi akakuti ayi tufuna kochakuti ndakuti ayi hayi tikumane kaye hayi tikambirane kaye iye ayitadikirane kaye iye ayichanchani kaye iwo unapita ku skulu kwakuti so now tikhoza kumaona zoti okay kunoku ku Malawi inde we have money and izozo zoti tungoyenera kukhulupirira we really have money in this country we have money in this country komano ma priorities ndi amene amakhanga kuti amakhala osiyana chifukwa I also remember kuti last week is it last month the Nation newspaper also carried a certain story imene imayankhula kuti Malawi Electoral Commission needs extra money to conduct the general elections in September so within a short period of time the money was allocated kumeke kuti chititsani chisankho so you look at those issues nde tikukamba zoti the Ministry of Agriculture needs extra money for AIP ministry yakuti kufuna ndrama for chakuti you find kuti azikhoza kutheka ina yamba ndi ministry ukupempha ndrama koma ndrama imene yambidwa panga allocate yambidwa pangidwa allocate ku chisankho chifukwa they know kuti chisankho cho chikufunika kwambiri than the agriculture itself so ndrama yo tilinayo kunoku ndeti tilinayo sitingakani ndrama yo tilinayo koma anyway I believe kuti now the members of parliament should
have a look at that story and also should have a look at those figures very well and now knowing what okay tikamapita ku nyumba ya malamulo kuja we are representing the people we are eating their money chifukwa it's our money they are eating our money yes. They have to be there and also represent the people amene tikuwapatsa ndalama fe so azidziwa zoti akakhala mu parliament muja they should get to serious business. Yes. Osaroti azikafika umene kuja ndikumaka ngokwenyana nkhani zina zosadziwika bwino zimene akukamba zosadziwika kuti yayi nkhani iyi ngatamalawi ili vindutira motani so I believe kuti now akamakhala mu mtima mwawomo aziganizira zinthu ngati zimene zoti okay I think we have given an extra burden kwa amalawi opereka ndalamawo so if we go to parliament let's represent them moyenera I have another story on the second page of the Nation newspaper. It says women aspirants dared to be brave. Partly the story says proponents of increased female representation in politics have encouraged women aspirants in September 16, 2025 general election to be resilient and develop issue-based campaign messages that resonate with the electorate. Former Cabinet Minister Patricia Galiardi and National Initiative for Civic Education Trust Executive Director Gray Kalindikafe met the call yesterday in Luntha during a capacity building training for women aspirants. Kodisi mugaimira. Yeah, kodisi mugaimira. Ndale zili ndantu ake inafiri kuza kugadi. Chifukwa zikodetsa ndi galerose. I believe kuti chaka chinochi liwiro la lochita encourages my kuti akaimire nawo pa chisankho kapena they should take an active role in politics ikuonetsa zoti chaka chinochi zayambira patali zaka zinazo timangomva mwina anthu akuyankhula whenever a woman has been assaulted kapena whenever a woman has been abused ndi mmene timaona mwina mabungu akuyankhulapo yayi simunalankhule bwino amayiwo yayi I remember in 2014 my Joyce Banda sadalankhulidwe bwino nthawi ina yake with her fellow aspirants that time that particular time sanalankhulidwe bwino so that's when tinadziwa zoti kuli mabungu ngati akutakuti kuli mabungu ngati Oxfam kuli mabungu ngati akutakuti that's when tinadziwa zoti okay kodi awaso amatenga nawo mbali pa nkhani ya politics komano chaka chino ndikuona kuti zachulukidwa zachulukira atenge ndithu nawo gawo tikukufunani mukatiyimire mu nyumba ya malamulo mwina ma 1.5 billion tikunena apite kwa inu matu tisizalandira mathiri salary yatumita ndiana ngekumene ndazi nzake kumeneko akuti ayi 500 utility ayi chakuti and you find your representative wa mu constituency yanu akupita ku parliament ndi ukagona azimayi ndaba twizi after paying all those figures after paying him 2 million you give him 1 million for fuel you give him 556,000 for utilities you give him 400,000 for Jaguti you find your member of parliament you find him going to parliament and before even the speaker starts announcing the order what is on the order paper for them to discuss I am bakugona after eating that amount of money I am bakugona wayamba kugona to MP wakudera kwanu so zimakhala zomvetsa chisoni chifukwa they get a lot of money they are supposed to be there ensuring that the welfare of Malawians who cannot afford to be on those seats ku parliament akulankhulidwa komanso akuchita malamulo kuti achite develop dziko chifukwa
ngati dziko sili kuchitidwa develop ndekuti ndi zizomata akamadzatolera msonkho ife tizinyinyirika komano if you are capable of making a lot of money kapena making drama imene kuti ukachotsaponso ya msonkho sukudandaula kwambiri ndekuti that's okay komano zikakhala choncho kuti sakutichita empower ifeyo kumudzi kuno ndekuti zizikhala zovuta kwambiri kuti tipereke msonkho ndizija mapezeka kuti ayi awamanga samapereka msonkho achakuti anali ndi business koma samapereka msonkho nde pakadali pano sakudziwika kuti ali kuti zimakhala zimenezo. All right, moving on to the business segment of the Daily Times. Tourism Expo opens today. International tourism agents, investors and financiers will be rubbing shoulders, sharing insights and possibly signing deals at this year's 3-day Tourism Expo, which begins today in Lilongwe. Tourism Minister Vera Kantukule said travel agents from around the world and delegates from neighboring countries have descended on Lilongwe for the annual Grand Tourism event that offers Malawi the platform to sell itself to the world. Right. Nkhani ndi imeneyo pamene zachuma zikupitirira kulowa pasi yakuti IMF yatichita tip on how we can grow economically. So the tips. This IMF, of course, it is an organization that we rely on. Ngati dziko. Komano how izina zake their tips are painful. Tukukumbukira bwino kuti mostly when the kwacha is devalued. Imakhala kuti mwina the IMF team was in Malawi a few days ago. They met mwina my officials from the Ministry of Finance and top officials who Reserve Bank of Malawi and after 2 days, after a day or after 24 hours, that's when you see them. So we believe those are just rumors. We have devalued the kwacha. The IMF team has told us. We believe there must be something with this IMF. So if I to kulubira those tips they are not painful. The tips are in good faith. Number two, IMF ndo akatabira. So you wouldn't believe muntu akatabira. Not everything you are going to take from him. So wakatabira amene ndokulubira kuti wabwera ndi zinthu zoyenerera now. It's in good faith, and I believe the tips that have been given to Malawi, the necessary officials will take them into account and make sure that they are implemented chuma cha dziko la Malawi chipete patsogolo. Ngakale implementation yo ilivuta chifukwa no one wishes Malawi bad. Ifeyo timakhulupirira kuti if the officials are going to run the affairs of this country in a proper way. So we don't wish Malawi bad. We wish the officials a very successful life. Zintu zitega to Malawi. So tichita zimenezo koma vakakhala zoti mudziwa kuti sidzakomera Malawi ayi ndewosapana Malawi ukuti ukukonza ukona ungazini kulipo kuti ukukonza nkoze adanyula maliro aweni nkhani yake makhala imene. Malawi clings to imports ban. All right. Minister says the fruits of the ban will be felt in the long term. Small and medium enterprises are struggling to cash in on the temporarily ban on some imports due to capacity challenges and lack of cheaper financing. Business Review has established. But Minister of Trade Industry, Vikumbigo Mumba, remains optimistic that the fruits of the policy interventions will manifest in the long term.
in an interview on Tuesday, he said, while a month and a week is too short to assess progress, ShopLite and other superstores have contracted Malawi farmers to be supplying them with fruits and vegetables. I think I will stand with the minister. On the canyon, of course, the ban was necessary. The primary aim of the ban is to empower local products, local producers. So we are talking about fruits. I mean, we have mango. We have a season ya mango, and mango ajama bwera ditu. Kunoku Malawi tinindi alimambira mene amachaza mango. So we have mitengo yojuluka. So now instead of kuti magampani ngati achina ShopRite ndazinzawo, they should be going ku Zambia, ku Kenya, kukatenga mango. Ndekuti bwanja kuti mango aja tisipanga produce munomu Malawi. Despite kuti mwina pazikhala ka taxi kena kake kamene amadula akakatenga kujaku kamene kamabwera m'Malawi, komano if we are producing zinthu zija m'Malawi munomu ndekuti anthu aja achitidwa empower. So we believe kuti munthu mukanchita empower ndekuti you've also empowered the route yochita collect mataxi chifukwa ngati munthu akupanga produce kwambiri ndekuti the taxes will be more pa iyeyo. So I believe kuti ndizotheka ndithu koma minister analankhula mawu Vitumbiko Mumba the day amachita celebrate by Malawi. He said kunoku ku Malawi it's unfortunate kuti there are certain people they are trying their best kuti the minister that the producers should fail. Kenawo the minister should lift the ban. Anagamba ditu ndana nazo koma ineho ndi manjipa ma producers ndipo ndi I believe kuti amalawi tikwanitsa ineso I believe kuti amalawi tikhoza kukwanitsa. We shouldn't be scared about tima warnings timasile warnings timene akupanga issue aku Tanzania. They are silly. Akuti na feso ndekuti we are going to ban agriculture what. No, if they ban we also ban. Nkhani mwina chimene mavuta nchokuti as Malawi mwina tikhoza timachulutsa kudalira komano I believe kuti the same way we need the same way we need rather we need Tanzania more. Tanzania also needs us the same way. So ndimakhulupirira zone zoti ifeyo ngati Malawi, let's say kuti iwe ufuna thandizo la ku Tanzania, Tanzania aso imafuna thandizo lomwelo from Malawi. So I believe kuti ifeyo ngati Malawi atana zoti ifeyo takubanani chakuti first, so if we do the same way ndekuti tingoyanga naso kuti nawo samafuna chani kwa ife and we ban. Of course that's a trade war. Anzathu ochita business amaitcha kuti trade war komano tisachite mantha. We shouldn't be scared at all. We can stand on our own and we also rely on agriculture. So I believe kuti paroka zimene timafuna kuti khoza kumapanga produce Malawi muno the capacity is there as the minister normally says akamayankhula ndalo lankhani. So tikhoza kuchita zimenezo ndikupitiritsa patsogolo zimene timapanga. So tisamaope tikungoyenera kuti tikhulupirirane tokha tipite patsogolo. Vitumbiko Mumba akumatero. Period. If we do that, kayati patsa holding, kayati patsa chat, let them do what they can. It's their country, they are their farmers, ndima products our, also it's our country. We have our own producers. The products that we produce in Malawi, they are our own. So osadandaula nazo tizipita patsogolo. All right, because of time I'll take you through one in the local sports. A poor start for Malawi girls. The Malawi schools girls national football team lost 1-0 to Benin in the opening match of the 2025 CAF African Schools Championship at University of Ghana Stadium yesterday. The defeat has reduced Malawi's chances of qualifying for the semi-finals.
And of course, let's now go to arts and culture. Okay. And how in the morning I would want it Yeah, I would Puedo to appear in court today. And of course, that's the story of an actor, Tumpe Mtaya, also known as Puedo, will appear in court today following his arrest on Tuesday for allegedly engaging in a sexual relationship with a 15-year-old girl. And of course, another story says cancel filmmakers partner to promote Malawi tourism. Partly the story says Film Association of Malawi has signed a memorandum of understanding with the Malawi Tourism Council to promote both the film and tourism industries in the country. All right, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories. And if you want to have a full picture of what's in the papers, get your own copies. Both The Nation and The Daily Times are going at 2,500 kwacha. In our today's program, you're with me, Charity Chilanga, alongside Helbert Skatanda. Continue watching Luntha TV for the rest of our programs. Good morning.